Id dond robast est coch, muchacho, tan Mercedes esse, usteds no puden pagar ni la quota, initial, mucho menos el coch completo. El has de la linterna del oficial Garrett, Brennan corta la noche de December como una cachilla. A lo lejos, las luces navideñas parpadean en las casas de un vecindario tranquilo, ajenas a lo que ocurre en la autopista. Oficial soy médico, responde el hombre al volante. Tengo una emergencia. Médico. Brennan se ri, y escupe cerca de la gente. Claro, y yo que soy, Santa Claus, sal del vehículo, ahora, la cámara del table, lo está grabando todo. Luces rojas y azules rebotan contra el asfalto helado. Son las 11:47 p.m. En la Interstatal 85, dentro del Mercedes, el Dr. Julian Hayes permanes inmóvil, leva scrubs azul marino. Su teléfono vibra otra vez en el portavasos. Emergencia, hospital sus manos tiemblan sobre el volante. Brennan golpea el vidrio con la linterna. Metal contra cristal, una vez, dos veces, más fuerte. Dije que salieras, muchacho. O tengo que sacarte yo. 6 horas antes a las 6:30 p.m. Los pasillos del Hospital Memorial Grace Hulan a desinfectante y a esperanza. Julian Hayes camina por el ala de cardiología. Sus scrubs están impecables. Su bata blanca leva su nombre bordado con hilo azul. Dr. Julian Hayes, MD. Una enfermera lo saluda desde el mostrador. Buenas noches, Dr. Hayes. Buenas noches, responde él con una sonrisa tranquila. Sus pasos resuenan sobre el piso pulido. En la unidad de cuidados intensivos cardíacos, una familia espera. La madre aprieta un pañuelo. El padre mira a través del vidrio. Su hija, 23 años, después de una cirugía de reemplazo valvular de emergencia. Dr. Hayes, gracias por salvar a nuestra niña. Julian estrecha la mano del padre. Es fuerte dice. Se va a recuperar por completo. Este es el lado de la medicina que los libros no enseñan, la gratitud, las lágrimas, los abrazos de alivio. Leva 18 años haciendo esto. Harvard Medical School, Generación 2007. Jeef de Cirugía Cardiovascular de 2019. Más de 0 cirugías exitosas. Sus manos han reunido, yado corazones que se habían rendido. Durante las rondas nocturnas, los residentes lo siguen. La doctora Sarah Kim pregunta sobre la fracción de acción de un paciente. Julian explica con paciencia. Usa las manos para ilustrar el flujo de sangre. Piénsenlo como plumeria, dice. Encuentras la fuga. Reparas la fuga. Restableces el flujo, rin. Toman notas. Cerca de los ascensores, el administrador del hospital lo detiene. Julian, es caso de trasplante del mes pasado la revista de cardiología quiere publicarlo. Digels que revisaré el borrador este fin de semana. Julian no lo hace por reconocimiento. Lo hace porque, años atrás, un niño de 14 años en Baltimore le dijo una vez, nunca había visto a un doctor negro. Porque la representación importa. En casa a las 7:15 p.m., Julian se cambia en el vestidor, scrubs por jeans, bata por un suéter. December en Atlanta es impredecible. Esta noche hace frío. Su teléfono muestra mensajes de su esposa, Sarah. Emma quiere ayuda con su proyecto de ciencias. Marcus pregunta por el partido de los Falcons. Julian responde,
Ligo en 20 minutos. Su Mercedes lo espera en el estacionamiento para médicos. Nivel 3, espacio 47, reservado, en la cajuela, su maletín médico. Siempre listo, el gafete del hospital cuelga del retrovisor. Memorial Grace Hospital Doctor, Julian Hayes, Chief de Cirugía Cardiovascular, su casa está en Buckhead. Una colonial de ladrillo diseñada por Sarah, arquitecta. El árbol de Navidad brilla en la ventana. Emma, 12 años, lo recibe corriendo. Papá, mira mi volcán. Marcus, 9, sale de la cocina con su jersey. Vist el partido, cena familiar. Aspecti, pan con ajo, risas, terrias, vida normal, a las 10:45 p.m. Julian Lee un capítulo de Percy Jackson. Marcus se queda dormido. Buenas noches, campeón. A las 11:15, Julian está en la cama. Sarah se acurruca junto a él. Estás de guardia, she, pero ha estado tranquilo. El teléfono está en la mesita. Volumen alto, a las 11:32 p.m. Suna, Julian responde al primer timbrazo. Dr. Hayes, la voz de la draw. Patricia Carter es urgent. Julian, tenemos una situación crítica. Mujer, 54 años. Evento cardíaco masivo. Disección coronaria aguda. Está en paro. Julian ya está sentado. Signos vitales, presión cayendo. No sobrevive traslado. El único cirujano cardíaco disponible. Julian ya se está vistiendo. Estoy a 23 millas, 18 minutos. Julian apurate, la estamos perdiendo. La carretera 11:35 p.m. Las Cals están vacías. Julian arranca. 65-70-75 millas por hora. Su teléfono vuelve a sonar. Está colapsando Dice Carter. ¿Dónde estás? 15 minutos. No tiene 15 minutos. Julian pisa el acelerador. 81 mph. Las luces navideñas pasan como estrellas. Su mente repasa el procedimiento. Disección coronaria. Un desgarro en la pared arterial. Cada minuto cuenta. El GPS marca 12 millas. Entonces, en el espejo retrovisor, luces rojas y azules. El corazón de Julian se hunde. Reduce la velocidad. Se orilla. Activa la luz interior. Manos visibles. 10 y 2. Consejo de su padre. Ha sido detenido 11 veces en 18 años. Sus colgas blancos, quizados. La patrulla se detiene detrás. Dos oficiales se acercan. Julian baja la ventana. Bueno dice Brennan. Otro de ustedes creyendo que las leyes no aplican. Oficial dice Julian con comas. Soy el doctor. Julian Hayes. Tengo una paciente muriendo. Doctor, Brennan se ríe. Licencia y registro. Ahora, la linterna golpea el vidrio. Julian se mueve lentamente. Estoy alcanzando mis documentos. Más rápido, entrega todo. Buckhead, Mercedes registrado. Nombre limpio. Brennan lo mira con desconfianza. ¿Cómo pagaste Buckhead? Drogas, rap. Soy cirujano cardiovascular. Julian señala su gafete. Cualquiera puede falsificar eso. El teléfono vibra otra vez. Oficial, necesito responder. No toques es teléfono. La otra oficial, Rita Walsh, observa el interior. Garrett Pierce legítimo. Yo decido eso. Brennan se aleja. El reloj del tablero, 11:48 p.m. Un minuto, luego dos, luego cinco. El teléfono suena. Dr. Hayes. La voz de Carter. Estamos perdiéndola. Brennan regresa lentamente. Salga del vehículo. Por favor, my patient. O queer
que lo sac. Julian Obidus, manos arriba, que en realidad, traficante, soy cirujano, no cuadra, el reloj marca 11, 56 p.m. once minutos perdidos. Por favor dice Julian, escribame la multa, arrestim después, dejim salvarla. Brennan sonri, entonces eligió una mala noche para enfermarse. El air frío de diciembre, muid la piel de Julian, Hayes mientras permanece de pie al costado de la autopista. Las luces intermitentes de la patrulla pintan su rostro de rojo y azul, como si estuviera atrapado entre dos mundos. El del deber, que lo lamath, y el del poder, que lo detiene. Que escons ojai atrás, pregunta Brennan, señalando la cajuela, abrela, con que fundamento oficial. Probable causa, hulo marihuana, eso no es cierto, me estás llamando mentiroso, Julian aprieta la mandíbula. No, señor, entonces abre la cajuela. Julian pulsa el botón desde el interior. El maletero se abre con un chasquido metálico. Dentro hay un neumático de repuesto y su maletín médico. Brennan lo toma, lo deja caer al suelo, lo abre. Instrumental quirúrgico, bisturis selados, pinzas hemostáticas, guantes estériles, medicamentos de emergencia. Armas, dice Brennan con una sonrisa torcida. Rita, documento estas armas. Son instrumentos quirúrgicos, responde Julian. Están selados. Walsh se inclina, examina los paquetes. Garrett, tienen números de lot, estériles, acción hospitalaria, esto es real. Yo no pedí tu opinión. Brennan sigue revisando. Encuentra recetarios con el nombre de Julian, su número de tarjetas de acceso del hospital. Cualquiera puede imprimir esto. Lame al hospital insist Julian. Extensión 4247. Pregunt por la draw. Carter, ahora supustamente cirujano y abogado. El viento arrastra algunos papels fuera del coche cuando Brennan abre la guantera. Notas clínicas, horarios quirúrgicos, expedients. Eso es información protegida por hipa dice Julian Evans, ando un paso. Quieto grunt Brennan. Ahora me das lecciones de leyes. Brennan arroja los documentos al suelo. El viento los dispersa por la orilla de la autopista. El reloj del tablero marca 11:59 p.m. 16 minutos. El teléfono de Julian suena una y otra vez. Oficial Brennan dice Julian con voz firme pero rota. Nunca he suplicado nada en mi vida pero ahora lo hago. Por favor, dejim una mujer está muriendo. Brennan se acerca demasiado. ¿Crees que mejor que yo? Creo que soy médico. No. ¿Crees que estás por encima de la ley? Creo que el contexto importa. Que la humanidad importa. Brennan se ríe. Ustedes siempre dicen eso. Un coche se detiene a unos 50 metros. Un hombre blanco, trajado, baja con su teléfono grabando. Oficial dice. Esto parece excesivo. Larguis responde Brennan. O lo arresto por obstrucción. El hombre duda pero vuelve su coche sin del todo. Sigue grabando. Brennan regresa furioso. Mira lo que provocaste. No provoqué nada. Solo quiero a trabajar. Trabajar, escupe Brennan. Tú no trabajas, robas, mints. El teléfono de Julian suena otra vez. Brennan lo toma del interior del coche. Eso es mío. Brennan contesta. She, la voz desesperada de la draw. Carter se escucha. Dr. Hayes, ¿dónde está? La paciente está colapsando. Lo siento,
dice Brennan con Burla. El doctor está ocupado siendo interrogado. Cuelga. Lanza el teléfono sobre el cofre de la patrulla. Algo se rompe dentro de Julian. Acaba de condenar a una mujer. Dramático responde Brennan. Si existe, otros doctors se harán cargo. No dice Julian. Soy el único cirujano cardíaco disponible. Entonces eligio mal momento para enfermarse. Walsh da un paso adelante. Garrett esto no está bien. Calate Rita. El reloj marca 12:02 a.m. 19 minutos. Brennan continúa registrando. Abre una bolsa con barras de proteína. Comestibles. Son barras de whole foods. Brennan mued una lentamente. Nunca se sabe con ustedes. Saca una bolsa de gimnasio. Zapatos de correr. Cuanto cuestan estos? $300. Tan conserje con zapatos de lujo. Corro maratones, dice Julian. Y soy cirujano. Brennan tira los zapatos al suelo, y los pisa. Ups. Walsh traga saliva. Eso es destrucción de propiedad. Es una inspección completa. El reloj marca 12:07 a.m. 24 minutos. Julian siente el pecho apretado. No de miedo de impotencia. Que quiere de mí. Pregunta finalmente. Que tengo que hacer para que me crea. Brennan se inclina. Admitlo. Admite que mientes. No voy a mentir. Brennan lo empuja. Julian tropieza. Se recupera. Eso es agresión. Dice Walsh. Me estaba atacando, responde Brennan. Verdad, Rita. Walsh no responde. El hombre del coche sigue grabando. Brennan coge hasha ale. Te dije que te fueras. El hombre arranca y se va, pero el video ya está a salvo. El reloj marca 12:10 a.m. Pont de rodillas dice Brennan. Las palabras quien pasadas, asquerosas. Que dijiste que estabas suplicando. Hazlo bien. No dice Walsh. Esto se acabó. Saca su radio. Voy a reporter esto. Brennan intenta quitársela. La radio que al asfalto y se rompe. Silencio. Y entonces otra patrulla se aproxima. No es estatal. Es Departamento de Policía de Atlanta. Un hombre mayor baja. Insignias de capitán brillan en su culo. Oficial Brennan dice con voz grave. Que demonios está pasando aquí? Las luces rojas y azules iluminan el rostro del recién llegado mientras camina hacia la escena con pasos firmes. Su uniforme es distinto. No pertenece a la patrulla estatal. Departamento de Policía de Atlanta. Las barras de capitán brillan en su culo. Oficial Brennan repite. La hice una pregunta. Brennan se endereza de inmediato. La arrogancia desaparece. Ahora solo queda tensión. Señor control de tráfico rutinario. El sujeto excedia el límite de velocidad. El sujeto, el capitán clava la mirada en Brennan. Ciudadano o sospechoso. Brennan traga saliva. Ciudadano, señor. El capitán avanza. Observa el Mercedes detenido, los documentos esparcidos, el maletín médico abierto, los instrumentos quirúrgicos en el suelo. Wreckage un papel. Hospital Memorial Grace, Departamento de Cirugía, Cardiovascular Doctor. Julian Alexander Hayes, MD Chief de Cirugía, el capitán levante la vista lentamente. Dusted es el doctor, Julian Hayes. Julian respira hondo. Sí, señor. El cirujano cardíaco. Sí, señor. Estoy intentando llegar a una cirugía de emergencia. El rostro del capitán cambia. Se tensa. Se vuelve pálido. ¿Qué tipo de emergencia? Patient femenina, 54 años.
Disección coronaria aguda. Me llamaron hace 29 minutos. Está en paro. El capitán saca su teléfono. Sus dedos tiemblan. Hospital Memorial Grace. Urgencias. Julian observa su rostro mientras escucha la conversación. Draw. Carter. Dice el capitán. Habla el capitán Leonard Shaw. Pasa. Nombre de la paciente. Otra pasa. El capitán se leva una mano al pecho. Margaret Shaw. La respuesta se escucha incluso a distancia. Capitán Shaw es su esposa. La necesitamos aquí ahora. Está muriendo. El teléfono que al suelo. El capitán se queda inmóvil. Esa paciente es mi esposa. Nadie responde. No hace falta. El silencio lo dice todo. Shaw se gira lentamente hacia Brennan. Dusted detuvo. Su voz se quiebra al único cirujano que podía salvarla. Señor, yo no sabía que, rude Shaw, que un hombre negro puede ser médico, Walsh avanza. Señor, advertí varias veces que las credenciales eran legítimas. El oficial Brennan me ordenó callar. Shaw asiente una vez, queda registrado, luego mira a Brennan, entrega su placa y su arma, ahora. Capitán, solo hacia mi trabajo. Su trabajo casi mata a mi esposa. Brennan obedece con manos temblorosas. Shaw se vuelve hacia Julian. Doctor tome mi vehículo. Yo despejar la ruta. Activa su radio. Todas las unidades despejan el paso. Mercedes Negro, placas Georgia DC 7842. El conductor es el Dr. Julian Hayes, código 3. Cualquiera que lo detenga responder a ante mí. Julian sub al coche del capitán. Por favor dice Shaw, con la voz rota. Salvela. Haré to do lo posible, responde Julian. Arranca, las luces se abren paso, las patrullas se apartan. El reloj marca 12:14 a.m. 32 minutos perdidos. El motor ruge mientras el coche del capitán Shaw atraviesa la autopista como una bola negra. Las sirenas abren camino, descargando la noche silenciosa de Atlanta. Los semáforos cambian antes de que Julian siquiera los ve. Todo ocurre demasiado rápido, y aún así demasiado lento. Julian aprieta el volante. Su mente ya no está en la carretera. Está en el quirófano. Disección coronaria agudas murmuras. Tiempo crítico, colapso hemodinámico, riesgo de ruptura total. El reloj del tablero marca 12:21 a.m. 49 minutos desde la llamada inicial. Demasiado. Su teléfono vibra. Una llamada entrante del hospital. Draw. Carter contesta con el altavoz. Julian, la presión cayó otra vez. Entró en fibrilación ventricular. La estamos reanimando, pero no aguanta. Julian cierra los ojos un segundo. Mantengan bypass preparado. No intuban hasta cuello leg. Dopamina a 10. Y por favor no la pierdan. Nos estamos quedando sin tiempo dice ella, con la voz rota. Yo también lo sé. Culga. Shaw, sentado a su lado, aprieta los puños. Si algo le pasa empieza. No, piensa en eso, dice Julian con firmeza. Piensa en que todavía respira. El coche gira violentamente hacia la salida del hospital. Dos patrullas bloquean la entrada. Se apartan de inmediato. Las puertas de urgencias ya están abiertas. Julian frena de golpe. Ni siquiera apaga el motor. Sale corriendo. El hospital huele a desinfectante y miedo.
Enfermeras si mueven como sombras rapidas. Monitors pitten sin descanso. Dr. Hayes, grita alguien, aquí, Julian si pon la bata mientras ca, guants, mascarilla, estado pregunta. Presión 70 sobre 40, saturación inestable, paro breve hace 3 minutos, la recuperamos, Julian ascent. Laven la ye, el quirofano si abre, Margaret Shaw yes inconscient, conectada a tubos y cables, su piel está grisácea. Su pecho sub y baja con dificultad, Julian se detiene un segundo, no vi a la esposa del capitán, vi a una patient. Hora dice, 12:29 a.m., 57 minutos, incisión, el bisturi corta la piel, sangre, separador. El pecho se abre, cierra, el sonido metálico lina la sala, sección, presión cayendo, lo se, mantengan ritmo. Las manos de Julian se mueven con precisión brutal. No hay margen para errores. Cada segundo cuenta. Aquí dice, ahí está la ruptura. Dios mío, silencio. Pinza vascular, la sangre brota. Suturas. Ahora, el monitor pita irregular. Está entrando en paro otra vez. No todavía, carga a 200. Descargando. El cuerpo de Margaret se arquea. Ritmo recuperado. Julian no levanta la vista. Continuamos. El tiempo deja de existir. Solo existe la arteria, la sutura, el latido. Minutos que se sienten como horas. Finalmente, flujo restablecido. Silencio, el monitor estabiliza. Un petito firme, constante, presión subiendo. Julian exhala por primera vez. Cerramos, horas después, Julian sale del quirófano. Su bata está manchada de sangre. Sus manos tiemblan. El capitán Shaw se levanta de golpe. Mi esposa, Julian lo mira a los ojos, está viva. Shaw que de rodillas. Laura, no está fuera de peligro, continúa Julian. Pero paso la noche. Eso es una victoria. Shaw se levanta lentamente. Doctor su voz se quiebra, no sé cómo agradecerlo. Julian lo interrumpe. Asegures de que lo que paso esta noche no le pese a nadie más. Shaw asiente. Si lo prometo. La mañana entra lentamente por las ventanas del hospital Memorial Grace. La ciudad despierta sin saber lo cerca, que estuvo de perder una vida ni de revelar una verdad incómoda. Julian Hayes permanece sentado en una silla de plástico, frente a la UCI. No ha dormido, no se ha cambiado. Sigue con el uniforme quirúrgico debajo del abrigo. A través del vidrio, Margaret Shaw respira con ayuda de una máquina. Vive una enfermera se acerca. Doctor el capitán Shaw quiere verlo. Julian asiente y se levanta con esfuerzo. La sala de espera privada está vacía. Shaw está de pie, mirando por la ventana. Los médicos dicen que sobrevivirá sin jurarse. Semanas de recuperación, pero vivirá. Julian exhala. Me alegra escucharlo. Shaw se vuelve. Sus ojos están rojos. Cansados, pero claros. Anoche revisé todo dice. Cámaras corporales, radios, registros de llamadas. Julian no responde. El oficial Brennan violó el protocolo al menos 2 veces. Retención ilegal. Abuso de autoridad. Destrucción de propiedad. Obstrucción médica. Aprieta los puños. Y on así nada de eso me duele tanto como saber que estuve a minutos de perderla por prejuicio. Julian baja la mirada. No es solo prejuicio dice. Es poder sin consecuencias. Shaw asiente lentamente.
Ya no, dos dias después, el video aparece en redes. El hombre del traje nunca dejó de grabar. Las imágenes muestran a Brennan, la burla, el empujón, el teléfono colgado, la orden de arreglarse. El rostro de Julián permanece sereno pero quebrado. Doctor Detenido, racismo en la carretera, abuso policial millones de reproducciones en horas. Ruta de prensa. Es cierto que el oficial Brennan ignoró credencials médicas reales. Que retrasó una cirugía de emergencia. Que la paciente era la esposa del capitán Shaw. Shaw se coloca frente al micrófono. She responde, todo eso es cierto, un murmullo recorre la sala, habrá consecuencias, las habrá dice, no solo para el sistema que lo protegió, audiencia interna, Brennan está sentado solo, sin uniforme, sin insignia. Reconoce que actuó sin cosa probable, yo segui mi instinto. Reconoce que es instinto, puso en riesgo una vida. Silencio, queda suspendido sin goce de sueldo mientras avanza la investigación penal. El martillo golpea. Julián vuelve al quirófano, intenta concentrarse, pero algo ha cambiado. Un residente se le acerca. Dr. Roman 6 el video, Julián se detiene, gracias por mantenerse firme, Julián asiente. Semanas después. Tribunal del Condado, el juez escucha en silencio. Del Estado acusa al exoficial Garrett Brennan de abuso de autoridad, detención ilegal, y negligencia criminal. El abogado defensor intenta justificar. Mi client actuó bajo presión no es perjuicio interrumpe el juez. El jurado observa el video, una y otra vez, el silencio pesa, veredicto, culpable, el murmullo se convierte en respiración contenida. Brennan baja la cabeza. Afuera del tribunal, periodistas rodean a Julián, Dr. Hayes, que Saint Hoy. Julián piensa antes de responder. No es victoria dice. Es responsabilidad de quién. De todos nosotros de no normalizar la injusticia, solo porque no nos toca. Esa noche, Julián vuelve a casa. Se quita los zapatos. Se sienta en silencio. Su teléfono vibra. Un mensaje de Shaw. Gracias por salvarla. Gracias por no rendirse. Julián apaga la pantalla. Mira por la ventana. La ciudad sigue viva. El invierno comienza a retirarse lentamente de Atlanta. Los árboles aún están desnudos, pero algo nuevo se mueve bajo la superficie. Julián Hayes camina por el pasillo principal del hospital. La gente lo reconoce ahora. Algunos asienten con respeto, otros bajan la mirada. La fama nunca fue algo que buscara. En la sala de conferencias, una reunión extraordinaria está por comenzar. Gracias por venir, Dr. Hayes dice la directora del hospital. Queremos que lead el comité de respuesta médica de emergencia. Julián duda. Mi trabajo está en el quirófano. Y Ali segura responde ella. Pero su experiencia demostró algo que no podemos ignorar. En la pantalla aparece un título, Protocolo Hayes, Protección de Personal Médico en Emergencias Críticas. Julián observa en silencio. Nadie debería tener que demostrar su humanidad, mientras una vida depende del tiempo, dice finalmente. La directora asiente. Es mismo día, en otro edificio de la ciudad, una academia de policía. Un grupo de cadets observa un video en silencio absoluto. No es un entrenamiento táctico,
no es persecución ni disparos. Es el video de Julián detenido en la carretera. El instructor pasa la imagen. Esto dice, es como el abuso comienza. No con violencia inmediata, sino con arrogancia. Un cadet levanta la mano. Fue despedido el oficial. Fue condenado, responde el instructor. Y es no es el punto. Entonces call es, que nunca vuelva a pasar. Margaret Shaw despir, de una mañana sin maquinas. Respira por sí sola. Shaw está sentado junto a su cama. Que paso, pregunta ella con voz débil. Él toma su mano. Te salvo un hombre al que casi no digamos legar. Ella fronts el ceño. Por que, Shaw no responde de inmediato. Porque olvidamos ver a la persona antes de ver el uniforme. Ella aprieta su mano. Julián recibe una invitación. Universidad de Emory, Facultad de Medicina, Conferencia Especial, Medicina, Poder y Tiempo, el auditorio está lleno. No vengo a hablar de racismo, dice Julián al inicio. Vengo a hablar de lo que pasa cuando dejamos de escuchar. Relata los hechos sin dramatizar, sin rabia, solo hechos. Una vida casi se perdió porque alguien decidió que su autoridad era más importante que la verdad. Silencio, el prejuicio no siempre grita continua. A veces bastaza, a veces sonríe. Y cuando lo hace, el tiempo se vuelve mortal. La ovación es lenta pero profunda. Una carta lega por correo, no tiene remitent. Julián la abre. No sabía cómo pedir perdón. Tampoco sé si lo merezco. Pero pienso en esa noche todos los días. Ojalá hubiera escuchado. Julián lee la firma. Garrett Brennan dobla la carta, no responde, pero no la rompe. La ciudad sigue. Las patrullas circulan. Las ambulancias suenan. Los quirófanos no se detienen. Pero algo ha cambiado. Julián vuelve a la autopista una noche. Mismo tramo, misma hora aproximada. Reduce la velocidad, respira, y sigue. Fin de la part 6, escribe part 7. Para el epílogo final y cierre definitivo de la historia. Part 7, aquí tienes part 7, epílogo final, el cierre definitivo de la historia, en español neutro, con un tono profundo, humano y reflexivo. Un año después. Atlanta no recuerda titulares viejos. Las redes sociales ya se movieron a otra indignación. Pero algunas noches permanecen. Julián Hayes se prepara para otra cirugía. No hay cámaras, no hay periodistas, solo una vida esperando. Mientras se lava las manos, observa su reflejo en el acero del lavabo. No vi a un héroe, vi a un médico que llegó a tiempo, y a punto de no hacerlo. En una estación de policía, un nuevo protocolo cuelga en la pared. Emergencias médicas críticas, prioridad absoluta. Debajo, un recordatorio sencillo. La autoridad existe para servir, no para retrasar. Nadie aplaude es cartel. Pero si lee, Margaret Shaw camina por un parque, más despacio, consciente de cada respiración, se detiene. Mira el cielo, el tiempo es frágil. Julián dicta una nota postoperatoria, procedimiento exitoso, paciente estable, tiempo de intervención, crítico, se detiene. Añade una línea más, lección aprendida, el tiempo no discrimina, pero las personas sí. Cierra el expediente. Esa noche, Julián recibe un mensaje, no es de un hospital, no es de un capitán, es de un número desconocido. Gracias por no rendirse.
Mi padre está vivo porque usted ligo. Julian deja el teléfono sobre la mesa. Si queda en silencio, la autopista está despejada. Un coche avanza a velocidad constante. Las luces pasan como latidos. Nadie lo detiene, no porque sea intocable, sino porque fue reconocido. La historia no termina con un castigo. Termina con una pregunta que sigue abierta. ¿Cuántas vidas dependen de que alguien decida escuchar? Julian acelera suavemente. El reloj marca la hora exacta. El tiempo sigue. Y esta vez llega a tiempo.